ndiri kunetsekana nechinhu chiri kuitika panapa kutiko matsimbidzira varume, the early church pachitochenge ndo language yanga iriko mazuva acho iwayo. The word Sabbath was not foreign. Vanhu vaitosangana nezuva resabata vachichengeta sabata. But I don't know, most Christians today kurungochengetwa Sunday. Recent introductions dzemaFriday and all that. Ngatibobatsiranai kutiko why seiko zviri kuitika. Saka sabata vanhu vabva vatadza kuriona here. I don't know kutiko zvakanyatsomira sei ipapapo. Maybe Pastor Mbiriri tibatirei ipapapo tiende kutiko how did it gradually change to see what we are seeing now? Tikubvunza kwamaita tikatarisa zvedi nyika inenge yese inoita sokubvumirana kuti musi wekunamata musi wechinyi wesondo. Ndo panoungana vazhinji havatona idea. Vanongori nepfungwa yekuti ndo musi wakamuka Jesu. But kuti vanyatsoti papi pacho paakazoti zvandamuka chirangarirai zuva iri anoti zvipo hazvo but munhu wese anozviziva. Zvine zvingonzi munhu wese ndo vhesi racho. Munhu wese anozviziva. And so on. So nyaya yekushifta kwevatendi kubva pakunamata nesabata kuenda pakunoti vazhinji vaungane nesondo haina hwaro hwatinokwanisa kuwana vhesi mukati meshoko raMwari. But chinhu chakaitika gradually over a long period of time in the early church after the Bible had already closed. Zvichitangira pakuti pakaita makakatanwa anga akawanda pakati pemaJudha nemaKristu nedzimwe hovhio dzaiitika. And then kochiitika hondo dzaiitika pakati pevaJudha neRome. Then pochiitika kusachengetwa kwesabata kwakanaka kwaiitwa nemaJudha kwakaita kuti vamwe vanhu vaore mwoyo. Saka toti ichocho 1. Chechi2 kukweshana kwemaKristu nemaJudha. 2. Chechitatu kukweshana kwemaJudha neRome nehurumende. Semuenzaniso pana Acts chapter 18 Bible rinotaura panapa rinoti iro verse 1 na verse 2. Acts chapter 18. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had demanded all the Jews to depart from Rome, and he came to them. Saka maJudha vaitova nehondo dzavo neRome kusvikira ndo zvakaita kuti pazoitike the revolt ya AD 67 to AD 70 yakazoita kuti Jerusalem riparadzwe nana Titus. Ndo yakaparadzwa nekuda kwehondo. Nanhasi maJudha vanorowa hondo vanhu vehondo hadzina kutanga nhasi hondo idzi. Saka vaita hondo idzodzidzi vakaita muna AD 70 ikaperera paMasada. Maiona kaiyo at the edge of the Judean desert overlooking the Dead Sea in the Jordan Valley. Apo yakati nenga Masada yangeri desert palace ya Herod the Great. Ndope yakaperera hondo ya AD 70. Jerusalem richiparadzwa. Ndokubva vati vagara ndokubva vazoita the Bar Kochba revolt around 135 AD. Vaita futi chimwe chimurenga chechipiri against Rome. Ipapo ndopa wakakuyiwa vachibva vanzi neRome hatichadi kuona muJudha muJerusalem. Hatichadi kuona zvechinonzi chiJudha. Anything chinotirangaridza nezvechijudha hachichapracticwe muRome, hachichapracticwe muJerusalem. Muri kubata. Saka maKristu manje nekuda kuzvidistenza kuti vasarohwe nezvibhakera zviri kukandwa neRome, vakachita isu rega tichizvisudurutsa pane zvimbokoma zviri kukandwa panapa. So ndo patinozoona isusu Justin Martyr around 150 AD. Justin Martyr achitaura it's a few years after the Bar Kochba revolt had been quelled by Rome. Ndo patinozoona about 20 years or so after the Bar Kochba revolt, vana Justin Martyr
vakutaura kuti isu zvedu takusangana kuti tinamate nemusi wakamuka Jesu. Muri kuvabata about 150 AD ndo paakutanga nyaya iyoyi. Ichibva yafamba vakwazotendeuka mukomana ainzi Constantine. Mukomana anonzi Constantine ndo pane muzongozongo wekutanga kwesangano rinonzi Roman Catholic. Hakuna munhu akaita more for the establishment, advancement and empowerment of Roman Catholicism than Constantine the Great. Constantine. Yes. Hakuna munhu akaita more than Constantine. And so and all these churches, for example, if you go to the Holy Land, to Israel, and you go to Turkey, you go to all these churches, panonzi apa ndo pakazvarwa Jesu, apa ndo paakaita sei, apa dzese dzakavakwa namai vaConstantine. Ukaenda paMount of Transfiguration, all those churches, ukaenda painzi akashandura chingwa kuita wine, pese pakaiswa machurches namai naHelena, mai vaConstantine. Are we getting that? Yeah, those churches are there today. Atisitaura zvinhu zvakaitika kuti kwaiva nemachechi aripo nanhasi akavakwa namai vaConstantine the Great. Saka iye Constantine ndiye the first Roman emperor to embrace Christianity. All right. Are we getting that? But he was a shrewd politician. Nguva ndo yaramba. Ndanchida kuti tiverenge muna Will Durant apa tamu history manje. This is Caesar and Christ by Will Durant, a historian, and so American historian. Achichitsanangura kuti Constantine was a politician first and a Christian later, secondarily, and so on and so on. Iye Constantine iyeye akaunza changes akawanda muchikristu. Okay, one of which inotaurwa panapa, this is another history textbook, arisire history yechurch, is European history. Okay. A history of Western society from antiquity to 1500. Iri book iri. It's a history textbook rinongwanika muzvikoro. Okay. Anobva rataura panapa pa page 193. Yobva yati, among other things, Constantine also declared Sunday a public holiday, a day of rest for the service of God. As the result of its favored position in the empire, Christianity slowly became the leading religion. It's now a version of Christianity yakachitanga kusimuka under Constantine, ari emperor, and so on and so on. Akazomuva the imperial capital from Rome to 1,500 kilometers to the east to Constantinople in Turkey. Akasiya a power vacuum in Rome, which was filled by the bishops of Rome, which is why the Church of Rome is both a state and a church. Muno muZimbabwe titorine ambassador weVatican, because Vatican, this church is not just a church like other churches. It's actually a kingdom. It's zviri kubva pana Constantine apa. Ndo pazviri kubva. Zvikanzi chimwe chezvinhu zvaakaitawo ndiye akaita declaration muna 321 yekuti Sunday richiva zuva rekunamata remakristu. Asi zvichibatanidza futi vaisa vanga vasingatendi chikristu nekuti ranga riri zuva ravakanga vagara vachinamata zuva iri zuva ritori mudenga iri. Muri kupabata. Saka akaita, it was a move of a stroke of political genius yekuti ava vari kutiza kuti vasafananidzwa namaJudha vakuti saka isusu ngatichiungana hedu pazuva rakamuka Jesu, avawo vagara vachinamata zuva vese ndovanhu kuti Constantine ndiye manje. And so politically it was a wise move, but spiritually it was a disaster. Muri kupabata. So lastly, aita izvozvo hazvina kuperera ipapo, pakachizoita the Council of Laodicea ndo yakabva yazoisa the final nail. Okay, anyone ari kuda tinokwanisa kushare naye kana tinokwanisa kutsvaga the Council of Laodicea, just google it, you get it. All the minutes the council iyoyo. Okay, this is a council that takes place about 350 AD. So this is now in the 4th century. Okay, ndokubva vaita council iyoyo ndo yakaita this declaration. Okay, rega ndisvike pairi. This is canon 29 of that council. In other words, minute number 29 of that council. Yakabva yaisa declaration. I think this one ndo yakabva yava the final thing to shape Christianity for generations. Ndasvika pairi canon 29. You can see it madzorera i. Canon 29.
Christians must not Judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord's day. The Lord's day apa is Sunday, contrary to the Bible. Nekuti, there's never a day when the Lord declared Sunday his day. He said, I'm Lord of the Sabbath. But apa pakunzi, on Sabbath, don't rest, rather you should work. If they can, resting as Christians, they must worship on Sunday. But if any shall be found to Judaize, let them be anathema from Christ. Let them be cursed. That is Canon 29, ye Council of Laodicea. Ndo yakawa the final. Saka nekuti vana havana kuda kuti vadzingwe muchechi kana kuti vadzingwe, vanhu vakaita kawa vekutanga pamwe ingoti isusu tongo asi moyo mangu ndoziva kuti ndiri kuchengeta Sabata. But with subsequent generations, the Sabbath was then eclipsed, almost totally eclipsed, until eventually it was recovered by the Seventh-day Baptists. We are going to talk about them tomorrow. The resurgence, and it's coming back, and what happened. We need to talk about that tomorrow. So it's quite a story, and it's quite a journey. And Satan akashanda nenzira dzakaomarara kwazvo to achieve this. Let me conclude by saying, sezvambotaurwa nevamwe vangu, muchaona kuti vataura about that power which opposes God, changing times and laws. And of all God's commandments, 10 commandments, a law that has time is the Sabbath. And muchaona kuti Satan maitiro ake manje, when the devil goes to church, anoita Aaron paakaumba chimuru, haana kuti chiuyai chimuru chaita, uyai munamate chimuru, zvanzi ndiye Mwari wenyu akaburitsai muIjipita. Ndo inonzi syncretism. Icho chimuru ichi ndiye Mwari wenyu iyeyu akatokuburitsai kuIjipita. Because magara munonamata Mwari akakuburitsai kuIjipita ndiyeyu manjo. Muri kuona Jeroboam, the son of Nebat, akabvaita zvimhuru zvacho zviri 2. One paDan, one paBethel. paDan ndakapasvika the foundation yepakanga pakaiswa chimhuru chacho ichiripo. Foundation yacho yakaiswa naJeroboam ichiripo. Izvo zvandiri kutaura izvi ndo panotangira the river Jordan. Snow painomelta kuMount Hermon yoerera nepasi inonobuda chitubu chacho chinobudira paDan. Nzvimbo yakanaka zvokuti ndo panotangira river Jordan ipapa. Ndo paakaisa chimhuru. And akati zvimhuru izvi ndiye Mwari wenyu akakuburitsai kuIjipita. Iye Jeroboam ndiye futi wokubva ashandura the festival yaitwa in the 7th month. Zvikanzi akazviita nemusoro wake. Tiri pana 1 Kings chapter 12 kutaura kwandiri kuita uku. 1 Kings chapter 12 ndo pane nyaya iyo nechapter 13 ndo pane nyaya iyoyo. Saka zvatiri kuona ndezvekuti iri zuva iri razouya naConstantine chimhuru ichi. Ichi chimhuru ichi. Rega ndikuisirei pachena vanhu vaMwari. Ichi chimhuru ichi. Ichi zvauchaita neinformation iyoyo handingazivi. Asi chandaingakumbira ndechekuti dai Mwari vatibatsira, vatova mwoyo yedu nerudo rwaKristu, tizive kuti kune vanhu vakatonamata kusvikira Israeri yaparadzwa. Mwari vakati iyi ndiri kuita yekudzura the 10 tribes dzaitungamirirwa naJeroboam. Mwari vakati ava handisi kuendesa kuexile vachidzoka. Ava ndiri kuita vekudzura nemidzi. Because you have insulted me to this extent. Though the same power iri kuita incarnating the little horn, though the man of sin in 2 Thessalonians chapter 2, though zvakare the first and second beast in Revelation 13, is the same power. Yatinoona zvakare yapana Constantine. Saka haisi nyaya yekuti hanzi iyi chechi iri nani pane iyi. Forget about mazita emachechi. Ngatingotsvaka Mwari tiitirewo nyasha, tigowana kuponeswa. Mwari ngaatibetsere atiitire zvakanaka. Saka ndinofunga kutiko nhasi zvabuda pachena, Jesu achiroverwa pamuchinjikwa, chechi yakasara ichichengeta Sabata. MaAPOSTLES achisvika vakangoenderera mberi neSabata. But zvinhu pazvaishanduka kunze kuchishanduka mamiriro and politically and religiously zvichishanduka kudaro, the Sabbath was then buried because of political ambitions dzakanga dzine maempara mazuva acho iwayo. Another day was introduced. Kune chimhuru chakavakwa ndobva paiswa zuva.
handiti muri kuona. Ende nanhasi kune vanomiririra chimhuru ichi nesimba ravo rose, iye neukasha. Kana uchida kuvatambudza mukati meupenyu hwavo, bata chimhuru ichochi. Vanochimiririra sekunge chine vhesi mukati mebhaibheri. But bhaibheri riri pachena, riri kuisa pachena, remember the Sabbath, to keep it holy. Amen. Mwari dai ngakukomborerai, akuitirai zvakanaka.